Hi students, very good morning. This is our first chemistry class of 12th standard. Usually there will be 2 volumes in chemistry in higher secondary. This is first volume. Now we are going to learn about metallurgy, which is first unit in first volume. The word metallurgy is not new to us because we have studied about metallurgy in 10th standard. We have studied about metallurgies of 3 important metals like aluminum, copper and iron in 10th standard. So in this chapter we are going to learn something detail about metallurgies of some important metals. எப்பவுமே கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிகினிங் ஆஃப் எவ்ரி லெசன் நம்ம ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி லேர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா now we are going to learn about Thomas Ellingham. So he is very well known for his Ellingham's diagrams. So Ellingham diagram is nothing but it is a simple tabular column which simplifies the methods in a thermodynamical conditions. So what are all the favorable thermodynamic conditions to extract the metal from its ore. ஸோ அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக சொல்லும்போது ஒரு டேபுலர் காலம் மாதிரி. ஸோ என்ன மெட்டலுக்கு என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி we will learn about Ellingham's diagram in detail in upcoming chapters. ஆக்சுவலி இவர் எதுவுமே புதுசாலாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பீப்புள் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க மெட்டலர்ஜிஸை பற்றி. பட் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணார், ஒரு டயக்ராம் ப்ரிப்பேர் பண்ணார். ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு அவரோட நேமே வச்சுட்டாங்க எல்லிங்ஹாம் டயக்ராம் அப்படின்னு. We'll study about Ellingham diagram in detail later. So next thing is learning objectives. Under learning objectives, that means what are all the things that we are going to learn in this chapter metallurgy. Do you remember metallurgy? It's nothing but extraction of pure metal from earth crust. So earth crust la irundhu various steps follow பண்ணி எப்படி ஒரு பியூர் மெட்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மெட்டலர்ஜி. ஸோ மெட்டலர்ஜிங்கிற சாப்டரில் ஸோ என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா going to learn how to describe various methods of concentrating ore. So concentrating ore is nothing but it is the purification of ore. ஸோ ஓரில் இருந்து அதோடு அசோசியேட் ஆகிருக்கிற அந்த மட், sand, stone இதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸ் பேர் தான் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ore. And then to explain various methods of extraction of crude metal. So ore prepare பண்ணியாச்சு pure ore, அதிலிருந்து crude metal means raw metal, impure metal. So after the extraction of metal by reduction process we can obtain metal. So that metal is called crude metal which to be subjected for purification method. So அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த crude metal purify பண்ணி pure metal நம்ம prepare பண்ணுவோம். And then to apply thermodynamic principles to metallurgical process. So what are the thermodynamic principles? Already we studied about thermodynamics. ஒரு சாப்டரை பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம 11th படிச்சிருப்போம். ஸோ அதில் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இதில் படிக்க போகிறோம். வந்து how to predict the favorable conditions for the reduction process using Ellingham diagram. ஸோ Ellingham diagram யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு reduction process simplify பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது படிப்போம். And then to describe the electrochemical principles of metallurgy. So electrochemical principles இதில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறோம். And then how to apply the electrochemical principles in the extraction of metals. Explain the electrode reactions in electrolytic refining. We know very well about the electrolytic refining method. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கல இந்த சாப்டரில். And finally we will learn about the uses of aluminum, zinc, iron, copper and what is meant by AU. Yes, it's gold. And the usefulness எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். So these are all the things that we are going to learn under this title metallurgy. Then let's say introduction. So introduction, what will be the introduction? So what is metallurgy? So metallurgy is not new for human being. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது
civilization start ஆச்சோ அப்போவே people பார்த்தீங்க அப்படின்னா they started to use metals. The first metal used by human being is copper. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா metallurgy of copper and some other metals like iron, aluminum இதை பற்றின மெட்டலர்ஜியில் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது. பட் இப்போ nowadays என்னாச்சு, by using technologies, by using simplifying the methods, நிறைய simplified methods எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப குயிக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதனுடைய ஓர்ஸில் இருந்து. And then how to make the process, that means metallurgical process eco-friendly. Eco-friendly means environmental safe. So அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம், by with the help of the technology அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈகோ-ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே இன்ட்ரோ பற்றி படிக்க தேவையில்லை. அண்ட் தென் occurrence of metal. What's mean by occurrence? It's nothing but availability. How metals are available occurs in the earth crust. So all the metals are extracted from earth only. So வேறு ஏர்ல இருந்தோ அல்லது வாட்டரில் இருந்தோ நம்ம மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஃப்ரம் த எர்த் crust only we are extracting metals. ஓகே, எப்படி கிடைக்குது? இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பியூர் பூரா அங்கங்கே அப்படியே பார்ஸாக நமக்கு மெட்டல்ஸ் கிடைக்குதா? நோ, டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் எக்ஸப்ட் ஃபியூ மெட்டல்ஸ், வாட் ஆர் தே? காப்பர், சில்வர், பிளாட்டினம் அண்ட் கோல்டு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have less reactivity. So due to their less reactivity, mostly they are obtained in pure form. So no further reduction process to be carried out. But pure na 100% pure la kedaikadu. It will be available along with mud, sand, stone, etc. So adilundha nama enna pannom appadina pure metal extract pannalam. It will be so simple to extract such less reactive metals like copper, silver, gold and platinum. But rest of the metals are highly reactive. So except that four metals, remaining metals are highly reactive. So they are always occurs in the form of its compounds, like its oxides. It may be occurred in the form of its oxides, sulfur or sulfates, etc. So அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்னா they are collectively called as minerals. See, in general, pure metals are shiny and malleable. What is meant by malleable? The property of malleable is nothing but the conversion of metal into sheet. So it is the unique property of metal. So metal kana unique property. Or non-metal எடுத்து நீங்க beat பண்ண அப்படினா it will be brittle, அப்படியே தூளா போய்டும். But metal அப்படி கிடையாது. We can beat the metals into sheets. So that property is called as malleable. However, most of them are found in nature as compounds with different properties. See paragraph number 1.1. So metals having least chemical reactivity such as copper, silver, gold and platinum occur in significant amount as native elements. Native elements ஆவே நமக்கு கிடைக்குது. அது just எடுத்து purify பண்ணா போதும். Reactive metals such as alkali metals usually occurs in their combined state and are extracted using suitable metallurgical process. So remaining metals like alkali metals, what are the alkali metals? Sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. They are called as alkali metals. They are always occurs in the form of its compounds. So we need to extract pure metal from that compound. So that is what we are going to learn in this lesson. Next, minerals and ore. We have studied about important terms in 10th standard. What is meant by mineral, ore? What is meant by gangue, roasting, calcination, enrichment of ore, etc. So first of all, we will learn about mineral and ore. So we know very well most of the metals are reactive, so that metals are always occurs in the form of its compounds. So
So that compounds are called as minerals. Minerals are nothing but they are the compounds of metals which are obtained from earth by mining process. So earth mine பண்ணி அதில் இருந்து ஒரு மெட்டலோட காம்பவுண்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா that is called as mineral. So ஒரு மெட்டலுக்கு பார்த்தா அப்படின்னா so based on the environmental factors available in that area, the nature of the minerals may be different. So for example ரொம்ப மாய்ஸ்டாக இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு டைப் ஆஃப் மினரல் கிடைக்கும் ஃபார் த சேம் மெட்டல். ஒரு ட்ரை ஏரியாவில் அதனோட நேச்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு ஏரியாவில் ஓப்பன் ஏர் அப்படின்னா அது பார்த்திங்கன்னா உனக்கு ஆக்சைடு ஓரம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் எஸ் மினரல்ஸ். மினரல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் தே ஆர் சிம்ப்ளி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் metals. Compounds of metals. Okay, let's see about ore. See paragraph number 1.1.1. Here a naturally occurring substance. A natural occurring substance obtained by mining which contains metal in free state or in the form of compounds like oxides, sulfides, etc. is called mineral. So either it's in free state or in combined state which are obtained from earth by mining which contains metal, they are called as minerals. So they are simply compounds of metals. They are called as minerals. In most of the minerals, the metal of interest is present only in small amounts, and some of them contains a reasonable percentage of metals. See, so most of the minerals la pathinga appadina the percentage of the metals will be less. In some metals the percentage of the metals will be high. So on the such types of minerals only, in some minerals metals are available, metals are present in less percentage. In some minerals metals will be present in high percentage. So such metals are collectively called as ores. So on the minerals மட்டும், அதாவது எந்த மினரலில் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்கோ அந்த மினரல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஓர்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஓர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் they are simply minerals. They are simply minerals from which metals of interest. So metals of interest, metal of interest அப்படின்னா என்ன? What is maybe metal of interest? The metal which is going to extract from by metallurgy. So எந்த மெட்டலை மெட்டலர்ஜி மூலமாக நீ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறியோ, the metal which is going to be extracted by the process of metallurgy is called as metal of interest. Okay, in most of the minerals the metal of interest is present only in small amounts and some of them contains a reasonable percentage of metal. So for example iron is present in around 800 minerals. நடுசு நம்ம தான் ஒரு மெட்டலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு 800 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் கண்டெய்ன்ஸ் 800 மினரல்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் 800 மினரல்ஸ் அயன் cannot be extracted. So from very few minerals only iron can be extracted conveniently and economically. So that minerals are called as ores. Okay, let's see the definition for ore. So ores are minerals from which the metal of interest can be extracted conveniently and economically. For example, நீ ஒரு மெட்டல் நீ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிற, உங்ககிட்ட ஒரு XYZ அப்படின்னு 3 மினரல் இருக்குது. அதில் இப்போ எக்ஸில் அதிகமான பர்சன்டேஜ் மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னா அதிலிருந்து நீ என்ன பண்ணலாம், மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அப்போது எக்ஸ் இஸ் த ஓர் ஆஃப் த மெட்டல், ஒய் அண்ட் Z ஆர் த மினரல்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல். ஏன் அதுலேருந்து ஏங்க சார் நம்ம ஒய் அண்ட் ஜெட்லேருந்து மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, அதுலேருந்து மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். பட்
அது ஒரு நீ எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கிலோகிராம் மினரல் யூஸ் பண்ணி நீ 1 கிலோகிராம் உனக்கு மெட்டல் கிடைக்குது அப்படின்னா, ஸோ அந்த மெட்டல் நீ சேல் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நீ செலவு பண்ணியோ, ஸோ அதை விட ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த மினரலை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லை அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட். அதாவது ஒரு பொருளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை விட அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக செலவு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் மினரல்ஸ். ஸோ ஓர்ஸ்லேருந்து மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நமக்கு எக்கனாமிக்கலாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மெத்தடும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஓர் இஸ் த mineral from which metals can be extracted conveniently and economically. See, so however, some of them such as hematite, magnetite, etc. 800 minerals irukku iron ku, but from 800 minerals, some of them such as hematite and magnetite, etc. Containing high percentage of iron are commonly used for the extraction of iron. So 800 minerals இருந்தாலுமே நம்ம பார்த்தோன்னா hematite, magnetite இந்த மாதிரி very few minerals இருந்து மட்டும் தான் நம்ம மெட்டலை அயனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ magnetite, hematite are called as ores of the iron. ஸோ ரிமைனிங்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம just minerals of iron, that's all. Let's see one more. Hence all the ores are minerals, but all minerals are not ores. So all the ores are minerals. எல்லா ஓருமே மினரல் தான். பட் எல்லா மினரையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, மினரல்ஸையும் ஓராக யூஸ் பண்ண முடியாது. And then one more example for bauxite, for aluminium, bauxite and China clay. Both are minerals. Bauxite and China clay. China clay, do you know China clay? It is நம்ம தமிழில் பீங்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கப் சாசர் ஸ்டாட்யூஸ் அதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா. ஸோ அது சைனா கிளே. இட் வில் ஆல்சோ கண்டெயின் அலுமினியம், பட் அலுமினியம் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ப்ராஃபிட்டபிளி ஃப்ரம் bauxite only. So bauxite is the ore of aluminium, but China clay is the mineral of the aluminium. Okay. Next, steps involved in, what are the steps involving in the extraction of metal from its ore, that is metallurgy. So there are 3 main stages in the metallurgy. So they are, first one, concentration of the ore, second one, extraction of the crude metal, the final one is refining of the crude metal. So concentration of the ore is nothing but removal of gang materials. So gangs are called as impurities like mud, sand, stone, siliceous materials சொல்லுவோம் இல்லையா, மண், கல், இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவோம், கேங்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் எதில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ மைனிங் பண்ணி நீ ஓர் எடுக்கும்போது ஓர் கூட இதெல்லாம் கலந்துருக்கும். அதிலிருந்து பியூர் ஓரை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் இது என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஓர். த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃப்ரம் த enriched ore we can prepare crude metal. இது intermediate stage. And final stage is refining of crude metal. Crude metal is not a pure metal, it is just a metal, but it is not a pure metal. For the preparation of articles we need at least 90% of pure metal. So 100% pure metal எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு தேவைப்படாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் 90% ஆஃப் பியூர் மெட்டலாக வேணும் அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீஃபைன் பண்ணணும், பியூரிஃபை பண்ணணும். தட் ப்ராசஸ் த ஃபைனல் ப்ராசஸ், தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ரீஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல். Okay, there is a tabular column given for you that listing some of the metals on their ores and the composition. For aluminium, iron, copper, zinc, lead, tin and silver, they are given the ores, names of the ores. See, for aluminium, bauxite, diaspore and kaolinite, these are the ores, their compositions are given. Similarly, they are given 7 minerals for 7 metals: aluminum, iron, copper, zinc, lead, tin and silver. Okay, that's all. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 10th மெட்டலர்ஜி படிச்சிருக்கிறதுனால
உங்கள் கையில் 10th புக் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரீகால் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸிங் இன் மெட்டலர்ஜி. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் today's class. See you tomorrow. Thank you.